Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток, доброго воскресенья. Ну что ж, у нас сегодня в меню очередная новая в кавычках игра, ну как бы новая для канала, но я ее до этого где-то, наверное, раза два проходил, что ли. Но до этого эти были сложности такие, ну, знаете, там легкая, нормальная. А сегодня мы поиграем на сложности «Настоящий Запад». Я думаю, это будет круто. Я, конечно, не помню уже ничего, потому что играл в нее, ну, очень давно. Ну, не сильно, конечно, давно, ну, лет 5, наверное, может быть 6. Так что не особо помню, чего там и как. Мы, конечно, у меня остались сохранения. Здесь можно проходить игру с плюсом, то есть у вас сохраняется прогресс по прокачке. Но учитывая то, что сложность максимальная, плюс я еще ничего уже не помню за столько времени, все позабыл, так что я думаю, это будет как в первый раз. Я, блин, забыл игру включить. Вот. Я думаю, это будет как в первый раз. Так что давайте уже начинать. Всем привет, друзья. Спасибо всем, кто смотрит. Тем, кто будет записи смотреть. Вот. Собственно. Так, секунду. Сейчас я тут проверю. Так, все идет, все замечательно. Вот. Вот, смотрите, вот тут самородки истины. Видите, у меня тут открыто сколько всего. Не все, конечно. Я, если честно, не старался как-то все прям искать, прям, чтобы на 100% проходить игру. Но что-то по ходу дела, что-то это. Находил, не находил, там все такое прочее. Ну-ка, что тут? Качество, понятно. Это только не надо. Угу. Тут что у нас? Ну, без прицела тут будет сложно играть, я думаю. Так что... А, кстати, да. Надо на английский ставить, потому что на русском тут ничего не поймешь в кнопках. Ну что ж, давайте начинаем. Вот, смотрите, видите, вот игра с плюсом. То есть весь прогресс, который у меня до этого был, он остался. Там не сильно много. Вот, на обычное я уже проходил. Вот, давайте на настоящем Западе пойдем.
Да, кстати, на английском, по-моему, русской этой локализации переведенной нету. Так что неудобно, конечно, играть и читать. Это прям вообще. А, тут прицела нету. Мгм. Так, да, вот видите, у меня тут про это. Вот двустволка тут вообще просто зверюга. Я чуть-чуть совсем прокачал этого. Золотая винтовка. Я тут уже и не помню вообще ничего. Зверолов. Привет, Ванчоус, привет. Больше динамита и патронов. Больше дрови в патронах. Мгм. Там есть еще всякие разные Call of Juarez, но я что-то как-то это... Мне вот именно вот это понравилось. Вот это у меня рейнджеры, получается, в руках. По-моему, да? Тут всякие секреты. О! Обрезанная винтовка. Обрезанный дробовик. Гравированный рейнджер. Да, тут типа нажимаешь R, он быстрее заряжает. Какие-то коровы маленькие. Так, это концентрация. Да, без прицела будет тяжко, ну ладно. Оу. Увернулся. А, это типа этот, концентрация. Сейчас, секунду, друзья, сейчас немножко звук убавлю у себя в наушниках, а то... Что, все что ли? Всех убил? Ну что он вглядывается? А что, патроны не подбирает? Без индикаторов, без всяких.
А я думал, он патроны подбирает. Никаких секретов нету. А, вот подобрал. Я так понимаю, тут патронов поменьше будет, да? Что, убил засранцев? Да, без прицела тяжеловато, честно говоря. Концентрация. О, патронов давай. Извините, друзья, если вдруг я это молчать буду. Я просто тут весь в игре. Надо же. Тут... Кстати, а тут это... Как его? Параметры есть, игра... А есть этот? Нету, да? Просто я думал, может быть, поле зрения можно как-то это, может, чуть-чуть, так сказать, убавить. Вот так. Угу, понятно. Движение, навыки. Ладно. А, туда. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, Грязный Дэйв. and upstairs I found Billy and Charlie Bowdley. Do you myself? How about that? Huh? You like that?
Чертовски умен. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Ха-ха-ха. Хорошо, черви. Ух ты, больно, елки-палки. Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Where'd he come from? I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, Ух that ты, maybe discretion was перекрестный the better огонь part of начался. valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get Гатлинг, the horses and bring them елки-палки. round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, what the hell do I have to do? Go for it! Those poor sons of bitches are done! Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Да, с Jack. винтовкой-то What are получше you будет. saying, old man? Jack is just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas. Now, where was I? Ах ты негодяй. Щитоносец хренов. You were heading for the barn. Making my way past a passel of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. И еще одну тебе на всякий случай. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these На, лови. bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. Ого, сколько куриц. А я вот не помню, а тут, может быть, тут что-нибудь есть поискать? Тут всякие свидетельства, там карты всякая, вот это вот. О, самородок где-то рядом. А, вот это он и есть, да? Я не знал, случайно узнал. Мы включаемся от истории. А почему бы и нет, взять и уйти? And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Так, кстати, дуэли мне здесь вообще не давались никогда. Это, наверное, третий раз я играю. Наверное, я уж точно не помню. Но они мне никогда не давались. Гордый, чтобы неуклюжий.
a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Тут не особо помню, так сказать, это. Ну, куда? Блин. Ой. Вообще. Я же говорю, мне не... Ага. Я же говорю, мне дуэли вообще никогда не давались. Тут фокусировка вот это вот. Вообще прям... Ну вот куда она, ну? Ну куда, блин, куда прицел уходит все время? Друг друга убили, блин, а. Капец. Ну давай ты уже. Типа фокусировка, это какого размера будет прицел. Да ну блин! Ой, дурдом вообще. Положение руки менять. Да блин, ну почему? Никогда не понимал, как тут нужно это. Привет, Крик, привет. Ну куда вот она? Ай, плевать. Капец, да что, блин, что делать-то хоть? Я ни черта вообще не понимаю, блин. История запомнит как труса. Блин, как сфокусироваться-то нормально? Я ничего, блин, понять не могу. Я мышку шевелю, она не шевелится. Я, блин, ее быстрее начинаю. Она, блин, шевелится вон куда, блин. Хрен знает, фигня какая-то. Ну. Ну. Вообще не понимаю ни хрена. Ох, дурдом. Ну ладно. Да едицкая сила, блин. Ну вроде что-то понял. Мышкой надо активнее вроде как-то шевелить. Спасибо, дружище. Понятно. Звук, картинка. Понял, принято.
Да, насранец, да, какой. Блин, это что-то так тяжко, я что-то вообще не понимаю. Ой. Блин, вот самое, что смешное, когда в самый-самый первый раз играл, я вообще играл на пофиг, у меня все более-менее как-то получалось. А тут, блин, что-то вроде как ты и стараешься, но что-то не особо. Опа. And that you killed him in a fair На fight. какой раз? На Is that 10-й what that получилось? Penny Dreadful said? Офигеть No, вообще. boy, that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. А, однерка, второй, этот, 32, понятно. Да, это было непросто. Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Ух ты, свидетельств подлинности 3 из 3, ну надо же. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. А, рейнджер стреляет медленнее, наносит большой урон. Вон оно чё. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape, too. My first order of business was finding a firearm. Тут ничего нету. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Громко как динамит. Пополам, ух ты. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Вот, кстати, Billy! Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kid's escape raised a huge ruckus. ух ты, новый уровень, круто. Ну давай, наверное, эту. Что тут могу сделать, что? Вместо одного, тут что? О, 2 патрона, круто. Ух ты!
В смысле? Я только хотел выстрелить, ни хрена себе. Ах ты сволочь. Понятно, надо, значит, шевелить быстрей своими граблями. А, так он сразу... А, у меня... Так, стоп, третья, да? Ну что, еще не заряжены были? Ничего себе тут. Что-то только нету. Куда их? Jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood was slippery as hell. А, по доскам. Whole town was up in arms. And suddenly, Привет, Коля, привет. Блин, куда идти-то? Вниз, что ли? А. Всем привет, друзья. Спасибо тем, кто смотрит, тем, кто so поддерживает. that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. Тройка. See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. Блин, ну чё, как больно-то, I а? was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. We're gonna be in deep shit when that gets back. Don't let him get away. Смотри-ка, попал. Блин. А, тут этот, блин, надо было... So much lead was whizzing by my Да, head. блин. It was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a home. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Show yourself. Блин. Ух ты. Сам себя, да?
Да, точность, конечно, у меня вообще никакая. You're threatening the lives of innocent people. Так, через город. Куда дальше-то? А, But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Got that son of a а, блин! So I Не на could ту be a кнопку hapless нажал. decoy and draw attention while he snuck out of town. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. I knew if I made it out of there in one На, лови. piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, Ух ты. and all that blame would fall on him. Че он хоть говорит, я вообще не Deputy понимаю. Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He Да was где, already a блин, son of а? a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. Блин, вот как вот целишься, блин, не попадаешь. На пофиг раз и, блин, попал, ну. Понятно. Ага. Вот только патроны кончатся. О. Ух ты, блин. Самородок. Где? А, надо же. Да ну, с нее не попаду ни в кого. Это надо ближний бой. Блин, какие сволочи сильные, офигеть, а.
be in deep shit when Pat gets back. Let's do this. О! Кончился. Блин. Ничего, видели, аж шляпа подпрыгнула. Круто, да? Ты чё, дохлых никого нету? Где мне патроны-то хоть брать? We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Где дохляки-то все? Мне, блин, патроны нужны. 6 всего. Кузня. Сундук. Что тут? Я так понимаю, тут просто так патроны не разбросаны, да? Все исчезли. Что-то с них ничего нету. Сюда. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we Дуэль stood опять. there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Ничего так опузень. Ну, по крайней мере, в этот раз у меня получилось. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Тонкую работу ювелира. Да, круто. О. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no,
This time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Ого, ничего габарит как. Обрезанная у меня винтовка. Посеребренный дробовик. Что, патроны не это? Where's he going? I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! I did my best to help those poor passengers. Did you see that? Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up at those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Ёлки-палки. Unfortunately, I was running out of ammo. Чё? Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Get him! Да сколько их, черт бы их побрал. They managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Да блин! Вы погибли, да уж. Где ж мне, блин, их всех, со всех-то сторон, ё-моё. Офигеть. Ты чё, он еще и не сдох, что? Етицкая сила. Куда мне бежать-то хоть? Черт бы тебя побрал, ну. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament.
I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be. Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was Да, that но я убился, going up against подскользнувшись. a gang like this? I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. Right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. Уху-ху-ху. Сумасбродный. Чертовски подлый. Старик Клейтон. Блин, нарисовано прикольно, конечно. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Ух ты, блин, он прям сюда повернулся. Черт. Надо было динамит бросать. Ой-ой-ой-ой, блин. Да ж сукин сын, а, старый козел, блин, а. Ой, блин. Да. Прям вообще, конечно. А, плевать. Надо было пригнуться в самом начале. Тут я уже никуда не убегу.
Ой. Вот и все. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Эх, что-то свидетельство одно не нашел. Ну, я, честно говоря, вообще не представляю. Я, блин, настолько ошалелый от игры, что просто... A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still Почему он after все время Johnny Ringo. револьверы мне дает? I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Кстати, у меня же там этот... По обрезанному дробовику в каждой руке. Ничего себе. Рейнджер. Рейнджера я прокачал. Золотая винтовка, ух ты. Ну ладно, пусть эти будут. Блин, и чё за фигня? Чё эти попадают-то хоть ни хрена, ну? What exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bright? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Накормлю тебя. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted to Ой, только шапка подскочила. А, далеко сильно, да? So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what
hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Это было круто. Блин, реально без прицела, вот посередине, без перекрестия. Он, конечно, особо-то ничего не решал. Знаете почему? Ну, потому что потому что разбросы, все такое, отдача там. А, я уже тут. А туда, что там? Покидаю историю. А, тут закрыто, да? Вообще там Call of Juarez есть еще там разные всякие. Как уже говорю, мне понравилось вот это. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Ух ты. They say that Ringo was infernally fast. Hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Случайно увидел. Придется с одним походить. Да где ты тут, господи? Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. Да ни хрена себе, ты чё, собака, бессмертный что ли? Вообще офигеть. Да, придется винтовку взять лучше. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. О, патроны. Ну, вообще-то это пиратка у меня. Это не через Steam. Нажми, найди ее в этом и нажми скачать. Вот и все. И сюда, что ли? Now, where was I?
taking down the entire cowboy Dynamite. gang single-handed. Indeed I was, Jack. Да ну! Давай, дружище, удачи. Да, по движущей мишени у меня проблемы, да? Though it wasn't easy, as those boys had good cover. А, точно. На, вот вам, отличное укрытие. Подожди, в смысле? Берешь в этом, в поисковике, забиваешь игру Call of Juarez Gunslinger скачать торрент. Вот и все. Да. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really А, was one блин, hell of a можно было song. эту отстрелить. Quite an impressive operation. Ну, блин, я не увидел. Да, к сожалению, потом. Ну, тут я ничем тебе не могу помочь. Значит, ну, другие источники поищи. Что, сюда? Нет, не сюда. А, сюда. Вот. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a Где? crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly, Consider your picture painted. What happened next? well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Ну, про Steam я тебе уж точно ничего не подскажу, уж извини. У меня стимовских игр вообще нету. Я ни разу в Стиме не покупал игру. Так, а я сюда иду? Или не сюда? Нет, походу не сюда. В дом, что ли, все-таки? А, вон туда.
Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Опа-на. Лопни. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil! You working for Wyatt Earp? Did that son of a bitch Earp said you'd kill me? I'm putting you down! Is he still standing? See what you got! Ой. You working for Wyatt Earp? На, лови. Like I killed Morgan Earp. Так. Got a lot of sand showing up here all by your lonesome. Вот и все. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Ух. Очень напряженная игруля. Джонни Ринго. Блин, усищи такие, конечно, прям вообще. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Ох, нифига себе. Вообще капец, что-то пыжился, а в итоге и все. Вроде бы и концентрация, и ничего так. Sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Ух ты, фокус 92,2 ну надо. Ой, свидетельство подлинности вообще ни одно не нашел. Хе. Ну и ладно. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer.
То есть он за головы, то есть он отрубил головы и притащил их, что ли, получается, или как? Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Редкие и красивые растения. Откуда ж мне знать, что это редкие и красивые растения? Надо быть ботаником. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plumber looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Револьвер с узором. Plumber rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. А что у меня там? Ничего, очков навыков нету. Ладно. Тут можно верхом идти, можно низом идти, да? Ничего интересного. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a city. As my late father pointed out more than once, God made men. Samuel Colt made them equal. That's it for you. See me do it again. Нифига себе, я вообще его не видел. Такое днище слепое, да? Эксплозив. По 4, все так же. Да, спасибо, ребят, всем, кто смотрит, всем, кто будет записи смотреть. Вы уж извините, что я так молча, я просто весь в игре. Во-первых, я ничего не помню, во-вторых, трудно и, блин, ну, я думаю, вы понимаете. Ух ты, неплохо. А там что? Мне хоть сюда? Ну да. В смысле? А, то есть я просто за патронами пошел, что ли? Да, места, конечно, тут прям вообще. Я просто хочу поглядеть, чего тут. Ой-ой-ой, ладно, ладно, как скажете. Как тут кусается? Не, как тут прозрачный. А, то есть это я сюда же вернулся, да?
Понятно. Ну ладно. Надо будет еще обязательно в эту Red Dead Redemption поиграть. Я думаю, там тоже круто. Я уверен, что там круто. О, да, бочки опять появились. Где вход-то во все это безобразие? Здесь, что ли? I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ух ты, целая Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. If Daddy had lived to see Alfred Nobel's explosive invention, my guess is he would have told Samuel Colt to kiss his ass. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. Dangerous, desperate individual. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was tough. Or had some kind of death wish. Seeing that there were barrels of gunpowder everywhere. Watch out for the goddamn gunpowder! One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. Не понял, что ты там, мужик, говоришь? Что он вообще говорит? Кто мне скажет? Так, это же я... Это... Рейнджер. С двумя стволами. Дальности минус отдачи. А я хочу этот улучшить. Спасибо. Ого, тут взрывчатки-то сколько. Ну да, что же I за... thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. А, типа верхом или низом идти, да? I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous. Вот и пойдем сюда. As Я there would тогда ходил undoubtedly туда, а be здесь enemy тут... pickets posted along the way.
Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Да, действительно. Some of those shafts could be as deep as hell. I'm done with you. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Time to blow your shit up. I will drop you down a mine shaft. Да. Но в итоге-то я правильно иду или нет? Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Так-ка патронов еще возьмем. 162, да? Что, сюда, что ли? With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Народа где-то рядом. И где, интересно? А-а-а. Ну тут я точно не был. One wrong bullet could have turned that mine into a dad blasted tube. I freely admit that my plan of attack was not Чё, валим отсюда? clearly in sight. Нифига себе. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. О, как. Instead, I spotted a ladder way into the mine from the opposite side. А, то есть это... Нифига себе. Вот оно чё. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. Do you know That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Да. But first, I would have to make a choice.
take the elevator or climb the ladder. Лифтом. Самородок где-то рядом. А где? Наверху, что ли? Ну, пойдем. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? Действительно, элемент неожиданности. Тут, что ли? А, это лестница. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserve better. Вот Nevada сволочь. City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. А, тут. А, спуститься в засаду. Да, тут сейчас будет капец. This is gonna hurt. Well, this day is just getting worse and worse. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. For you today. You can shoot. Can you aim? А где он? You ain't taking me. I'm going all medieval on your ass. I got a lot more dynamite than you. Damn. Смотри-ка. Come on, boys. Take this cocksucker out. Эй! Shoot. That's right. Блин, Blow you into next week, boy. What do you think you're doing? All blood money for you today. How you like that? Run! You can shoot, but can you aim? You ain't taking me.
Блин, а сволочь. Поторопился я. А. Ух ты. А, пес. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Точно 41%. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Быстрый или мертвый? Меньше чем за полсекунды, нифига себе, круто. Поезд со взрывчаткой попасть, не знал. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Ладно, друзья. 3 главы мы прошли. Их, по-моему, всего 8. Я думаю, на этом мы и остановимся. В следующий раз мы продолжим. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто будет записи смотреть. Спасибо, что смотрите, поддерживаете, подписывайтесь. Спасибо вам, друзья, за лайки. Спасибо за поддержку. Завтра не знаю, как что будет. Я думаю, если завтра будет, если получится стрим сделать, то я думаю, мы продолжим Call of Juarez. Кстати, Gunslinger переводится как стрелок. Я вот точно не помню. По-моему, да. Ну, я еще тот англичанин, так что могу и соврать. Вот. Если все будет нормально, то я думаю, завтра мы продолжим. Я что-то прям вообще, знаете, друзья, такое напряжение, прям это... Еще и сложность игры большая и все такое прочее. Ну, реально интересно, реально круто. Вот. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока.